Good morning, guys. So today we will continue from the topic which we have left over in the previous session. So this particular graph we have already discussed about it in the previous class, how this particular graph is being generated, and I introduced you some of the terminologies like sodium pump, sodium potassium pump, right? Sodium potassium pump, and I explained you how the exchange process, how the actually without excitation, how the this potassium as well as the chloride ions, how it is getting built up inside the cell, whereas the sodium ions being actually built up on the outside of the cell, right? And maybe after some period of time, maybe due to because of some external excitation, the things get reversed, right? Sodium channel open ആവുന്നതും sodium cells അകത്ത് പോകുന്നതും ഇപ്പോൾ അകത്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് it constitutes an ionic current. Ionic current again opens up further some sodium ions, sodium channels, and further sodium ions will be rushing inside. So ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി. ആ ഒരു സമയത്തിൽ because of the movement of the sodium ions inside the cell, ഇത് നമുക്ക് build ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ? This we called it as, pulse, this we call it as action potential, and it reaches till plus 30 volt. അതിനുശേഷം sodium ions again will rush back to the outside, and what happens, like potassium ions, same thing will be reversed back. Potassium Cl minus ions, that will be actually rushing up inside. So these things will happen, and I have already told you. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, look, ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ സമയത്തിൽ, that means ഈ ത്രെഷോൾഡ് മിനിമം -55 millivolt ഈ ത്രെഷോൾഡിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നാൽ മാത്രമാണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടും. So what it means is the movement of these ions should at least produce -55 millivolts so that it crosses this threshold, so that an action potential can be created. Otherwise it won't be created. And one more thing is, during this period, that is, we call it as absolute refractory period, right? During this period till here, right, വേറൊരു എക്സൈറ്റേഷൻ, ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സംഭവിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ സോഡിയം പമ്പ് സംഭവിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് ഓഫ് സം എക്സ്റ്റേണൽ എക്സൈറ്റേഷൻ അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് കറണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൈറ്റ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിമുലസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ -55 millivoltൻ്റെ മുകളിൽ വന്നാൽ, then what happens is, if you are giving further excitation, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സൈറ്റേഷനിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത്, ഇപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു മീൻസ്, ലെറ്റ് മീ റബ് ദിസ്. വാട്ട് ഐ എം സെയിങ് ഇസ്, അറ്റ് പ്രസന്റ് വി ആർ ഹിയർ, ഓക്കെ, ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിൽഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി, ഇറ്റ് ക്രോസ് ടു ദ -55 millivolt. ഈ സമയത്തിൽ, ഈ അബ്സല്യൂട്ട് റീഫ്രാക്ടറി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സമയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫർദർ സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്താൽ, ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഫർദർ സ്റ്റിമുലസ്, അനദർ excitation, another action potential is not possible. So action potential is possible only after this refractory period is over. I hope you understand that. So ഇത് ഒരു മൊത്തം ഒരു കർവാണ്. ഈ കർവ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുള്ള ഫർദർ എക്സൈറ്റേഷൻ ഈ സമയത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്താൽ, റൈറ്റ്? ഇഫ് യു ആർ എക്സൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് again and again, once after it crosses the threshold value, further excitation is not possible. This we call it as all or nothing law. All or nothing law, very important. Exam il chodikkanulla korre chances undu. Okay, now what is this absolutely refractory period? എക്സാമിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നതും, ദിസ് വൺ, ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ്, all or nothing. These are all very, very important short questions, actually repeatedly asked short questions. And even this one, what explain the depolarization state as well as the repolarization state.
Okay, about what is depolarization, what is a repolarization state, what is action potential, these things already we have discussed. Now we are going to discuss about this one, absolute refractory period and relative refractory period. So it is very clear, the absolute refractory period includes both the depolarization as well as the repolarization. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ ഡീപോളർ ഇത് കണ്ട ഇവിടെ വരെ ഇത് കണ്ട ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് absolute refractory period ആണ്. So the combination of both the depolarization as well as the repolarization is nothing but absolute refractory period. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ റിക്കവറി പീരീഡ്, ഈ പീരീഡ് this particular period we call it as hyperpolarization. Otherwise it is called as undershoot. Okay, so this particular period, the undershooting period is nothing but the relative refractory period. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഡെപ്തിൽ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ combination of depolarization as well as repolarization period is called absolute refractory period ഞാൻ പറഞ്ഞു. So what is happening during depolarization and repolarization that we have just discussed? Okay, like recollect here. Look, once the cell has been repolarized after action potential, right, we had two channels, right, like a sodium channel as well as the potassium channel. These channels must reset. Am I right? Because it has to recover back to the original position like this. Right, so it has to reset, because only after reset another excitation is possible, that we call it as all or nothing law that I have just told, right? So while during this inactivation, the sodium channels, actually it is in the sodium channel. Okay, while the inactivated particles or ions it's inside the sodium channels. In some book they call it as voltage gated channels. Okay, voltage gated channel, or simply we can call it a sodium channel, right? It will be inside the sodium channel until it is removed and the activation gate is closed. Activation gate, sodium gate undallo, activation gate is closed. Okay, now the cell is in absolute refractory period. Let me repeat that. I will just explain one more time. Look, the cell undergoes repolarization after the action potential, and sodium and potassium voltage gated channels should reset, because then only another excitation is possible. So while this period, the inactivation particle will be in the sodium channel, and until it is removed the activation gate will be closed. Okay, so this samayathile the cell we call it as an absolute refractory period. So in short, what I can say is refractory period, absolute refractory period is a period during which the second action potential is not possible. Adana the meaning. Second action potential is not possible no matter how much stimulus you are giving. Okay, this samayathile, that is a combination of depolarization and repolarization. Once the threshold agathu vandu recovery period kayinja session maatrame second action potential is possible. That will be explained with the absolute refractory period, right? ഞാൻ പറഞ്ഞതിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ്, ലൈക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഹിയർ I think last secondary I explained I marked here, I think that is not the case. So till here, that is the absolute refractory period matram, the further excitation is not possible. Okay, I think mistakenly I marked here, not that one. Okay, so until here, that is the combination of repolarization as well as a depolarization, as well as a depolarization. Further excitation is not possible. That is called absolute refractory period. And the relative refractory period is the time interval, this one, time interval, where the second action potential
can be initiated. Second action potential can be initiated, but or condition, initiation will require greater stimulus than before. Because it is hyperpolarization, undershoot illana irukkunnu. Okay le. Ipo ee samayathil undershoot alla. Manasilayo. Undershoot illatha samayathil നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സൈറ്റേഷൻ കാട്ടിലും ഈ സമയത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തേ പറ്റൂ, so that it crosses the threshold. Once it exceeds the threshold, the action potential, this spike comes, right? This spike can be measured using your voltmeter. But the range should be in microvolt to millivolt, right? അപ്പോൾ വേറൊരു സാധനം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ബട്ട് propagation of action potential from one structure to another structure. ഞാനതൊരു എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞതല്ലേ, ലൈക്ക് ബ്രെയിനിൽ instructions are being given. Am I right? Brain only generates the instructions. How these instructions are traveling from one location to another location. Say for example, brain issues an order to our finger to defend ourselves from an ant or an animal or something like that, or to eat or something like that. It issues an order to the fingers. How the brain il nammal ippal kandarna action potential idu generate okke avunundi, electricity like a generate avunu. പക്ഷേ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആവുന്നത് ഫിംഗറിൽ? ദാറ്റ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഹൗ ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് സീ. ആൾറെഡി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനാൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ലൈക്ക് യു മൈറ്റ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് വൺ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് എക്സാംസ് ഓൾസോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് വൺ മോർ ടൈം, റൈറ്റ്? Say for example, there are millions of clusters of neurons, you know it, right? And our entire body has this one central nervous system. Our body has central nervous system as well as peripheral nervous system. Central nervous system, it typically locates in the brain. Peripheral nervous system, it runs through the body, right? Spinal cord നമ്മൾ പറയാമല്ലോ, ഇതൊക്കെ ആൾറെഡി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഡെമോ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റമിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റ് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ന്യൂറോൺസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ന്യൂറോണിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് ഹൗ ദിസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി generated, or how this action potential which is being generated inside the cell gets traversed to reach the particular organ so that we can perform some action. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ +2 ലെവൽ പഠിച്ചിരിക്കും. ന്യൂക്ലിയസ്, പിന്നെ ഇത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് is the place where the information will be communicated, very important. Okay, and here axons and node of Ranvi's are there, and myelin sheath and axon terminals are there. Now what happens is some chemical reaction happens inside the neuron due to some external stimulus, just in an action potential. How it is getting created in ipo parangalo same karyamana, external stimulus, right? This external stimulus creates some chemical reaction inside the neuron, and this chemical reaction will produce some electricity called action potential. Okay, now this action potential is in the electricity like or voltage alle. This voltage will be reaching to the dendrite section, right? Let me rub this dendrite section. Appo ee dendrite section il varumbol avada oru sambhavam undu, axon terminal alle, axon terminal. Now as I told, millions of neurons are there. That means endha meaning, ivada oru neuron undu, idupole thanne undu, മനസ്സിലായോ? ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം സ്ട്രക്ചറാണ്, ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഇവിടെ ഒരു വാട്ട് ടു സേ, ഇത് ആക്സോൺ ടെർമിനൽസും ഉണ്ട്, മനസ്സിലായോ? ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്സോൺ ടെർമിനൽസും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ജസ്റ്റ് ദ സെയിം തിങ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ
the electrical stimulus reaches here, and in case if the pulse in the voltage, if it is strong enough, then we call this cell as in excitatory state. Very important, excitatory state. Appo ee pulse strong enough. What is strong enough? This pulse is strong enough to excite this adjacent neuron cell. Okay le. So appo കാണുമ്പോൾ ഈ പൾസ്, ഇവിടെ ഉള്ള പൾസ്, ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് വേറെ കളറിൽ വരയ്ക്കാം. ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പൾസ്, I hope you are seeing this. It will be strong. I mean, കാണുമ്പോൾ this pulse will be jumping from here to here. പക്ഷേ അത് ജമ്പിങ് അല്ല ശരിക്കും. ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ pulse is strong enough to excite this cell. അതാണ് meaning, exciting. At the same time, if the pulse is not strong enough to excite the adjacent cell, then the particular signal is weak actually, right? So those kind of signals we call it as, I mean, at that particular time, we call the cell to be in inhibitory state. About excite ചെയ്യാൻ അതിന് നല്ല കുറേ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറേ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ we call it as excitatory state, or else we call it as inhibitory state. Okay, this makes the signal to jump from one neuron to another neuron, or else it appears to be, right? So this makes the cells to be excited, and it gets communicated till the organ, till it reaches the organ, right? So this is how it is. So as you are seeing, it's pretty complicated, right? Like my tiny spikes ആണ് ഈ ബ്രെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോണിൽ നമ്മൾ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് ടൈനി സ്പൈക്സ് ആണ് അല്ലേ, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മില്ലി വോൾട്സ് അല്ലേ. അപ്പം it's always going to be a challenge actually. It's always going to be problem which we are going to encounter while we are dealing with some biomedical signals actually. So what kind of problems a biomedical engineer will face, that we are going to study in this particular slide. First one is inaccessibility of the variables to be measured. Look, some of the organs are hidden inside, and it's always complicated for you to measure it actually, because the signals are already weak and the organs are underlying, and it has to travel all the way above to the surface where the skin is present. That means in the എല്ലാ ഓർഗൻസയും കടന്ന് അങ്ങോട്ട് വരണം അല്ലേ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ പുറത്ത് വരണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആ ഫാറ്റ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് കുറേ ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ കടന്ന് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസ് പുറത്ത് വരണം, എന്നാലേ നമ്മളത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ചാലഞ്ചിങ് ആക്ച്വലി ഈ electrical pulse, or else the variable, or else the biomedical signal to be measured, right? Next one is the variability of the data. So measurements taken under a fixed set of conditions. Say for example, നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് for example today is Wednesday or Tuesday, right? 13th April. So you are measuring some set of data from my body, and when you are trying to measure the same set of data, ECG, EEG, whatever it is, okay, same set of data under the same conditions, okay, same environment, ella same aanu, same like devices aanu, പക്ഷേ എന്നാലും ആ മെഷർമെന്റ്സ് സിമിലർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, need not be. Okay, that is also a biggest challenge. Okay അല്ലേ, സെയിം ആള് സെയിം ആള്, സെയിം സബ്ജക്റ്റ്, same instruments, same lab, but if you are measuring the data, maybe like after a certain period of time, you may not get the same data back. So variability of data is the biggest problem, so you need to tackle this also. Third one is the lack of knowledge about the interrelationship. What interrelationship? Interrelationship between the organs actually. അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, look, I mean, generally the physicians will take large amount of tolerances, acceptable limit tolerance അവർ കുറച്ചുകൂടെ ലൈക്ക് ലാർജ് ആയിട്ട് വയ്ക്കും. സോ ഇത് ഫിസിഷ്യൻ്റെ പാർട്ടാണ്, ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ദേ ലാക്ക് ദ നോളജ് ബിറ്റ്വീൻ, ഐ മീൻ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് ആർക്കും കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതും ഒരു ചാലഞ്ചാണ് ഫോർ എ ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ. അപ്പോൾ ഫിസിഷ്യന് ഇത്ര ലാർജ് ടോളറൻസ് അലോ ചെയ്യുമ്പോൾ you need to be careful as a biomedical engineer also, because we will be unable to control the variations that is happening between the organs actually.
Next one, fourth one, interaction among physiological systems. Look, the organs in our human body have some kind of feedback. They call it as biofeedback. Okay, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ബയോ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് like by understanding the by actually based on the input what is happening on the outside or else the environment, the body, various organs tries to adjust or tries to correct ourselves actually നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം പോലെ അതിലായി. അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം തന്നെ അത് ലൈക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നടന്നാൽ, ലുക്ക് യു ആർ in the process of measuring some signal, but body is adjusting for some kind of stimulus which is happening on the environment, or maybe it's self-adjusting something, and this will result in its own stimulation, and that can give you some unpredictable results. Okay, this is also a big challenge actually, so this is also should be dealt. So this transducer and a problem. If the transducer works fine, then it is no problem. But transducer is speaking some erroneous result, then the entire measurements will go wrong, and a signal like it will give you erroneous result. That means in the erroneous conclusion like a precision poyetum. We have to be very very careful with the transducers. Artifacts means noise. ഇതിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻ്റർഫറൻസസും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാൻ ഇൻ്റർഫെയർ വിത്ത് ദ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ആക്ച്വലി. ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു ലോട്ട് ഓഫ് ഹെഡേക്ക് ടു ദ ഫിസിഷ്യൻസ്, ബിക്കോസ് ഫിസിഷ്യൻസ് മേ എൻഡ് അപ്പ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഡിസോർഡർ. മനസ്സിലായോ? ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡീവിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മൊബൈൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ദേ മേ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദ റോങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻ്റർഫറൻസസ്, പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺസ്, ഇതുപോലെ കുറേ ഇൻ്റർഫറൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ദിസ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് നോയ്സ്. ബയോമെഡിക്കൽ സബ്ജക്റ്റിൽ ഈ നോയ്സിന് നമ്മൾ ആർട്ടിഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈൻ. ദെൻ വാട്ട്? എനർജി ലിമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി കൺസിഡറേഷൻസ്. So many physiological measurement techniques require certain amount of energy to be applied in the living system. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എക്സ്റ്റേണൽ എക്സൈറ്റേഷൻ അത് പറയും. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ most of the cases the energy required to excite your body is very low, but we are dealing with the living cells, right? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്റേസ് ഉണ്ട്. എക്സ്റേസ് അത് എത്ര ഡേഞ്ചറസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ലൈക്ക് പക്ഷേ നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ബട്ട് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ലിവിങ് സെൽസ്. സോ കെയർ മസ്റ്റ് ബി കണ്ടിന്യൂലി ബി ടേക്കൺ ടു അവോയ്ഡ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എനർജി കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഡാമേജ് സെൽസ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡിവൈസസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൽസിനെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ സേഫ്റ്റി കൺസിഡറേഷൻസ്, ഈ ഷോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഷോക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര അപകടമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് ഫീറ്റൽ മോണിറ്ററിങ് സമയത്തിൽ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇംപ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റർ. ഓക്കെ അല്ലേ? അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചില സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പേരൊന്നും പറയാനില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ പത്രത്തിലെടുത്ത് നോക്കി അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഡിവൈസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? Now I have included a video, ഡെമോ വീഡിയോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നായിരുന്നു, ലൈക്ക് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാവേഴ്സ് ആവുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് എ ഡെമോ വീഡിയോ വിത്ത് ദിസ് ആൻഡ് you see it, you will understand maximum, റൈറ്റ്? ഞാനിപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, പക്ഷേ നേരിട്ട് ഞാൻ കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഐ ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദ ഡെമോ. സോ ഇൻ ദ ഡെമോ actually you can see what exactly is happening between the neurons and how the action potentials are being traversed. Thank you much. Neurons communicate with each other through their dendrites and axon. Generally, incoming signals are received at dendrites, while outgoing signals travel along the axon to the nerve terminal. In order to achieve rapid communication over its long axon, the neuron sends electrical signals from the cell's body to the nerve terminal along the axon. These are known as nerve impulses, or action potentials. An action potential is essentially a brief reversal of electric polarity across the cell membrane. Cells are polarized, meaning there is an electrical voltage across the cell membrane.
In a resting neuron, the typical voltage, known as the resting membrane potential, is about -70 millivolts. The negative value means the cell is more negative on the inside. At this resting state, there are concentration gradients of sodium and potassium across the cell membrane. More sodium outside the cell and more potassium inside the cell. These gradients are maintained by the sodium-potassium pump, which constantly brings potassium in and pumps sodium out of the cell. A neuron is typically stimulated at dendrites, and the signals spread through the soma. Excitatory signals at dendrites open ligand-gated sodium channels and allow sodium to flow into the cell. This neutralizes some of the negative charge inside the cell and makes the membrane voltage less negative. This is known as depolarization, as the cell membrane becomes less polarized. The influx of sodium diffuses inside the neuron and produces a current that travels towards the axon hillock. If the summation of all input signals is excitatory and is strong enough when it reaches the axon hillock, an action potential is generated and travels down the axon to the nerve terminal. The axon hillock is also known as the cell's trigger zone, as this is where action potentials usually start. This is because action potentials are produced by voltage-gated ion channels that are most concentrated at the axon hillock. Voltage-gated ion channels are passageways for ions in and out of the cell, and as their name suggests, are regulated by membrane voltage. They open at some values of the membrane potential and close at others. For an action potential to be generated, the signal must be strong enough to bring the membrane voltage to a critical value called the threshold, typically about -55 millivolts. This is the minimum required to open voltage-gated ion channels. At threshold, sodium channels open quickly. Potassium channels also open, but do so more slowly. The initial effect is therefore due to sodium influx. As sodium ions rush into the cell, the inside of the cell becomes more positive, and this further depolarizes the cell membrane. The increasing voltage in turn causes even more sodium channels to open. This positive feedback continues until all the sodium channels are open and corresponds to the rising phase of the action potential. Note that the polarity across the cell membrane is now reversed. As the action potential nears its peak, sodium channels begin to close. By this time, the slow potassium channels are fully open. Potassium ions rush out of the cell, and the voltage quickly returns to its original resting value. This corresponds to the falling phase of the action potential. Note that sodium and potassium have now switched places across the membrane. As the potassium gates are also slow to close, potassium continues to leave the cell a little longer, resulting in a negative overshoot called hyperpolarization. The resting membrane potential is then slowly restored thanks to diffusion and the sodium-potassium pump. During and shortly after an action potential is generated, it is impossible or very difficult to stimulate that part of the membrane to fire again. This is known as the refractory period. The refractory period is divided into absolute refractory and relative refractory. The absolute refractory period lasts from the start of an action potential to the point the voltage first returns to the resting membrane value. During this time, the sodium channels are open and subsequently inactivated while closing and thus unable to respond to any new stimulation. The relative refractory period lasts until the end of hyperpolarization. During this time, some of the potassium channels are still open, making it difficult for the membrane to depolarize, and a much stronger signal is required to induce a new response. During an action potential, the sodium influx at a point on the axon spreads along the axon, depolarizing the adjacent patch of the membrane, generating a similar action potential in it. The sodium currents diffuse in both directions on the axon, but the refractory properties of ion channels ensure that action potential propagates only in one direction.
This is because only the unfired patch of the axon can respond with an action potential. The part that has just fired is unresponsive until the action potential is safely out of range. An action potential generated at the axon hillock usually travels down the axon to the nerve terminal and not back to the cell body. This is because the concentrations of voltage-gated ion channels are higher in the axon than in the cell body.